This morning at 5 o'clock, leo our banner is nowhere. Somebody doesn't want a message to reach somebody, but we have to rise above that situation. We have to rise above that banner. Even if they take the banner away, we know that there are women that the Lord has prepared, and you are here already. You can do it. Deborah arises. And what does Deborah say? When Deborah rose up, she did not just raise up and say, let me look and see. But she rose up and said, can you call for me Barak? And she called upon a man. And when she called this man, he said, for all that is happening in Israel, I may not have all the power to do it, but I know the power that God has given me as a woman. I can speak a word and they will do it. So call for me Barak, the servant of God. And he told Barak, it is you that the Lord has appointed. It is you that the Lord wants to use to rescue the children of Israel. But when she told Barak, what does Barak do? Let's read it. That is still, we find Barak. We need to be reading our Bibles. We are still in Judges. Deborah did not wait for her pastor to come and anoint her. Deborah didn't wait for the elders of the church to come and anoint her. Deborah didn't wait until the leader of the women came and anointed her and gave her the authority to go. But Deborah arose up. Until we rise up, women of power, there is nothing that is going to happen until you decide to rise up. We are looking in this generation. We are looking for the Deborahs who will not watch and sit, but the Deborahs that will say, we are tired with this situation in our church. We are tired for our young men just messing up, and we are just seated and watching until we rise up. That is the power of a woman. A woman who rises up knows the power that God has given her. Interestingly, God uses Deborah to summon Barak. And when she summoned Barak, she told Barak, you are going to lead the upcoming military. And you are going to lead them in a battle. And she sends for Barak. When Barak came, Barak tells Deborah, I will only go if you go. You didn't get that. I will only go if you go. The power of a woman. Unless there is something that you have, for a man to say that. I will only go if you, Deborah, you are going with me. How many of us, frankly, people will say, Pastor Sarah, I will only come. I will only go with you if you are going. Barak
believed in Deborah. Baraki alimwamini Debora. And he said, I will only go Na akamwambia nitaenda tu. if you, Deborah, will go with Kama me. wewe Debora utaenda na mimi. And Deborah said, Na Debora akasema, if you go to fight Sisera, kama utaenda kupigana na Sisera, the Lord is going to deliver Sisera in your hands. Mungu anaenda kumweka Sisera katika mikono yako. But Barak says, Lakini Baraki akasema, I will only participate in this battle nitahusika tu katika vita hivi if you, Deborah, you will go with kama me. wewe Debora utaenda na mimi. We need Tunahitaji people like Deborah. watu kama Debora, Women who understand who they are. watu wanaoelewa wao ni kina Women who nani, understand their position in God. wanawake wanaotambua Women who hali yao kwa understand the Mungu, potential they have. wanawake ambao wanatumia nguvu walizo nazo, Until you realize the potential you have. hadi utakapogundua nguvu ulizo nazo. What is it that you have Ni kitu gani ulicho that will nacho make other women say, ambacho kitafanya wanawake if wengine, Pastor Joan is going, kama mchungaji Joan I will anaenda, go with hivyo her. basi nitaenda na yeye. So Barak Kwa hivyo told Baraki Deborah, na Debora, if you go with me, kama utaenda na mimi, I will go. hivyo basi But nitaenda. if you will not go, Lakini kama I usipoenda, won't go. hivyo basi sitaenda. What did Deborah say? Debora alisema nini? Surely I will go with you. Kwa hakika nitaenda na wewe. Then she adds a statement. Na pia anaongezea jambo, But if I go with you, lakini kama nitaenda na wewe, if God will deliver the children of Israel, kama Mungu atakomboa wana wa Israeli, the honor will not be upon you, Barak. heshima haitakurejelea wewe Baraki, For the Lord is going to deliver Sisera kwa sababu Mungu atakomboa Sisera into the hands of a woman. kwa mikono ya mwanamke. You could have even clapped for Ungekuwa Jesus. umepiga makofi, Because he's not going to deliver Sisera into the hand of men. kwa sababu hata mweka Sisera kwa mikono ya wanaume. He's going to deliver the children of Israel. Anaenda kukomboa wana wa Israeli, But the honor lakini utukufu will not be upon Barak, haitakuwa juu ya Baraki, but the honor will be upon a woman. lakini heshima itamrejelea mwanamke. Praise be to God. Bwana atukuzwe. Take note of this. Hebu kaweze kuona hili. Barak hesitated a little bit, Baraki akawa na wasiwasi kidogo, but he told Deborah again, akamwambia Debora tena, if you won't go, kama unataka kwenda, if you won't go, kama hautaenda, I won't go. hivyo basi mimi sitaenda pia. So Deborah agreed to go with him. Kwa hivyo Debora akaamua kwenda na yeye, But she informed Barak lakini earlier akamwambia Baraki mapema that the honor and the victory ya kwamba ushindi na heshima will be given unto a woman. itapewa mwanamke. In other words, Kwa maneno mengine, we can say tunaweza kusema hivi, Barak was denied the blessing Baraki alinyimwa baraka because kwa sababu he refused to obey alikataa kuweza kutii God's command amri za Mungu to an assumption of leadership. kwa kuweza kutawala. It is good to obey. Ni vizuri kuweza kutii. When you obey, Wakati unatii, God honors. Mungu anaheshimu. Better honor. Ni vizuri kuheshimiwa, Because Barak was going to fight, kwa sababu Baraki alikuwa anaenda kupigana, but he knew lakini alijua the victory, ya kwamba ushindi it will have nothing with his name. haitakuwa na jambo lolote na jina lake. I see Deborah as a mother of Zion, Namwona Debora kama mama wa Zayoni, a woman who understands herself, mwanamke ambaye a woman anajielewa, who has the courage. mwanamke aliye na nguvu. Because if it was some of us today, Kama ingekuwa wengine wetu siku we ya will say, leo, let's just go to the fight, tungesema kwamba twende tu but you vitani, take the glory. lakini wewe chukua But she utukufu. told Barak plainly, Lakini akamwambia waziwazi Baraki, yes, we are going, ndio tunaenda, but the Lord is going to deliver
Sisera into the hands of lakini a woman. Mungu anaenda kuweka Sisera katika mikono yetu. So as women of power, Kwa hivyo kama wanawake wenye nguvu, what are some of the qualities that we need to have? ni mambo yapi ambayo tunastahili kuwa nayo? From the story of Deborah, Kutoka katika hadithi ya Deborah, number one, we should be people who can settle disputes. jambo la kwanza tuwe wanawake ambao tunaweza kutatua matatizo. Power of women. Nguvu za If mwanamke. you are a woman full of God's Kama power, wewe ni mwanamke aliyejazwa na nguvu you za should be Mungu, able to settle disputes. lazima uwe tayari kuweza kurekebisha hali fulani. Deborah sat under the palm tree Deborah akakaa chini ya mti wa and she was mtende settling the disputes of the children of Israel. na akawa anakagua kesi za wana wa Israeli. If you cannot settle the people's dispute, Kama hawezi tatua mambo ya watu, they can't win in the battle. hawawezi kushinda katika vita. What happened when they went to fight? Nini kilifanyika walipoenda vitani? The first thing that happened, Jambo la kwanza ambalo litendeka, the king, mfalme while Jabin was right at the fight, wakati Jamini alikuwa pale and he got tired, na akaweza kuchoka, he came down from his horse akatoka katika umati and he walked away na akaenda zake and he went up to the house of Jael. na akaenda katika nyumba ya Yaeli. And when he was in the house of Jael, Alipokuwa katika nyumba ya Jael, see how God connects the women of power ona vile together. Mungu anaunganisha wanawake wenye nguvu. There is assignment that God has given to Deborah, Kuna jambo ambalo Mungu amempa Deborah, but Deborah will not accomplish it alone. lakini Deborah hatafanya peke yake. Remember when she told Barak that God is going to hand Sisera to the hand of a woman. Kwa maneno mengine alikuwa anamwambia Barak ya kwamba Mungu ataweka uongozi katika mikono ya watu When wengine. Sisera walked to the house of Jael, Wakati Sisera aliingia katika nyumba ya what Yaeli, happened in the house of nini Jael? kilitendeka mahali And I pale? thank God for such a woman like Nashukuru Jael. Mungu kwa wanawake She kama Yaeli. understood her assignment Alielewa jukumu and she lake knew na this akajua is the very person that has been oppressing the children of huyo Israel. ndio mtu yule amekuwa akitesa wana wa Israeli. What did Jael do? Yaeli alifanya She nini? welcomed the king Akakaribisha and said, what mfalme, can I do to my Lord? akasema nitamfanyia nini bwana And he wangu? asked for milk. Na akauliza maziwa. Actually, the king asked for water. Mfalme aliuliza tu maji. But what did Jael do? Na Yaeli alifanya nini? Instead of giving him water Badala ya kumpa maji alone, peke yake, she went to the jar of milk akaenda katika mahali pale akaleta and she maziwa poured milk to the king na akampatia mfalme and maziwa gave the king the milk. na akampatia yale maziwa And mfalme. because he was tired, Na kwa sababu alikuwa amechoka, instead of water, you're being given soda. badala ya maji unapewa soda. Ah, that is so good. Hiyo ni nzuri He sana. drank Akanywa and he fell asleep. na akaweza kulala. When he